Hello my dear students, today our topic is role of profits in business. What are the role of profits in business, or we can say that what are the functions of profits in business. See, I have already told in the last videos that profit is one of the main objective of business, and every business intends to earn profit. So it is natural. Earning profit is not bad, but excessive dependence on profit is detrimental. So here we will see what are the role of profit in business. See, I have written down some points, so you can say that some criteria where profits can be used by a business. First point is see growth and expansion, then reward for business risk, then long-term survival, then gaining goodwill, then measuring or increasing efficiency. So one by one we will see what are the role in this particular point. What is the role of profits? See, point number one, growth or expansion. See, when a particular business earns a particular amount, or you can say that sufficient amount of profits, then the business can think for growth or expansion. Growth or expansion means, suppose if we denote in figure, suppose a person, Mr. A, has cloth business, suppose, and his total turnover, you can say that 1000, say for example 1000, and he wants to increase it to 1200, for example. So in that case, when it is possible from to grow or to expand from 1000 to 1200, when the Mr. A has sufficient amount of profit, because without having sufficient amount of profit, Mr. A cannot able to expand his business. So in that point number one, we have seen that profit helps in growing or expanding a business. So এখানে আমরা কিতা পাইলাম, প্রফিটে কিতা করে আমরা হেল্প করে বিজনেস গ্রো করতে বা এক্সপান্ড করতে। গ্রো বা এক্সপান্ড আমরা কেমনে বুঝতে পারি, দেখো আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি, একজন মিস্টার এ মনে করো, একজন পার্টিকুলার কিতা মানুষ, সে কিতা করে বিজনেস করে, তার কিতা বিজনেস, ক্লথ বিজনেস, কাপড়ের বিজনেস মনে করো। তার টোটাল বিজনেস কত টাকার বিজনেস বা টোটাল তার যে ট্রানজাকশন, তার যে টার্নওভার, এটা কত টাকা আছে 1000। এখন তার মনে করো হে মনে মনে একটা মানে ডিসিশন নিছে যে এটা 1000 থেকে 1200 করতো। এবং 1200 করাটা কোন সময় পসিবল হইব, যখন তার কাছে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ প্রফিটস থাকবো। দ্যাট মিনস যখন হে একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ প্রফিটস আর্ন করতে পারবো, তখন হে কিতা করতে পারবো, 1000 থেকে 1200 করতে পারবো, আদারওয়াইজ হে করতে পারতো না। দ্যাট মিনস আমরা কিতা পাইলাম কেন, প্রফিট যে আমরা কিতা হেল্প করে গ্রো বা এক্সপান্ড, বিজনেস রে বাড়াইতে গিয়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিজনেস রে বড় করতে গিয়া প্রফিটে কিতা করে হেল্প করে। নেক্সট, রিওয়ার্ড ফর বিজনেস রিস্ক। আমি গতদিনও বলছি যে রিস্ক হইল এমন একটা ফ্যাক্টর, বিজনেসও আমরা সবটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে রিস্ক ইনভলভ আছে। আর সিম্পল একটা কথা এখানে আমি তোমরা কই দেখো, রিস্ক আমি যদি লিখি এরকম, রিস্ক এন্ড প্রফিট, দেখো এই দুইটা ওয়ার্ড, একটা হইলো রিস্ক, যেটা আমি গতদিনও বলছি ফিউচার আনসার্টেনিটিস, আর প্রফিট হইলো বাই ডুইং বিজনেস অ্যাক্টিভিটি দ্য অ্যামাউন্ট অফ রিটার্ন হুইচ উই আর গেটিং, যে রিটার্নটা বা যে পার্টিকুলার বেনিফিটস আমরা রিসিভ করি আর মানে আর্ন করি, আর ওটার নাম হইলো প্রফিট। এবং আমার কোয়েশ্চেন হইলো দেখো, রিস্ক আর প্রফিট এই দুইটা হইলো ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ। ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ মানে একটা যদি বাড়ে অন্যটাও বাড়বো। ফর এক্সাম্পল এটা যদি ইনক্রিজ হয়, ঠিক আছে, প্রফিটও কত হইব, ইনক্রিজ হইব। অন দ্য সেম ওয়ে যদি এটা ডিক্রিজ হয়, ডিক্রিজ মানে ডাউন, মানে যদি কমে, এটা যদি কমে এটাও কত হইব, প্রফিটটাও কমবো। কেমনে কমবো, দেখো একটা সিম্পল প্রভাব আছে যে হাই রিস্ক হাই রিটার্ন, বা আমরা হইতে পারি হাই রিস্ক হাই প্রফিট, লেস রিস্ক লেস প্রফিট। তো রিস্ক যদি আমি বেশি নিই মনে করো, তো অবভিয়াসলি কিতা হইব, আমার প্রফিট আর্ন করার চান্সেসটা বেশি থাকবো। তো সেম জিনিস এখানে হইছে রিওয়ার্ড ফর বিজনেস রিস্ক, যে প্রফিটে কিতা করে বিজনেস রিস্করে আমরা ট্যাকল করতে বা কভার আপ করতে প্রফিটে আমরা একটা রিওয়ার্ড হিসাবে কাজ করে, প্রফিটে আমরা হেল্প করে। Profit helps us in covering or tackling business risk. I have already told in the last videos that risk means future uncertainties, and there are lots of risks involved in the business. So in order to cover up the risk or tackle risk, we need profit. So here we have got profit helps us in tackling or covering risk, business, or you can say that business risk. Point number 3, long-term survival. Survival means to stay in the market or to stay in the competition. So
a business will stay in the market or will stay in the competition when the business continuously earns profit, because without earning profits or without earning a minimum amount of profit, a business cannot able to survive in the market for long term. So here we have got that profit helps us in surviving in the market for long period of time. Without having profit, it is not possible for a businessman to stay in the market for a long time. A businessman may stay in the market for a short period of time, but it is not possible for the businessman to stay in the market for a long period of time. That means আমরা কিটা পাইলাম, বিজনেসে আমরা হেল্প করে সার্ভাইভাল, মানে মার্কেট বা কম্পিটিশনের মধ্যে বাঁচিয়ে থাকা। তাই আমরা মার্কেট বা কম্পিটিশনের মধ্যে কোন সময় বাঁচিয়ে থাকতে পারি, যখন আমরা প্রফিট আর্ন করব। দেখো কন্টিনিউয়াসলি যদি আমরা প্রফিট না আর্ন করি, আমরা যদি লস সাফার করি, তখন পার্টিকুলার 1 মাস 2 মাস বা ম্যাক্সিমাম 1 ইয়ার একটা শর্ট পিরিয়ডের লাগে আমরা কিটা করতে পারবো, সার্ভাইভ করতে পারবো, আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো। কিন্তু লং পিরিয়ডের লাগে আমরা পসিবল হইতো না বাঁচিয়ে থাকাটা। সো কিতা পাইলাম এখানে আমরা যে বাঁচিয়ে থাকার লাগিয়া টু স্টে ইন দ্য মার্কেট সার্ভাইভ করার লাগে আমরা কিতা দরকার, প্রফিট হইলে গিয়া নেসেসারি, প্রফিটটা খুব বেশি দরকার। ক্লিয়ার? তো নেক্সট পয়েন্ট ইজ গেইনিং গুডউইল। সি গুডউইল মিন্স কিতা, আমরা কইতে পারি রেপুটেশন বা সুনাম। মনে করে আমরা সব কিতা আছি, মানুষ হিসাবে আমরা কোনো না কোনো সোসাইটির কিতা আছি, পার্ট আছি। তো সোসাইটির আমরা একটা ভ্যালু আছে, সোসাইটির আমরা একটা রিকগনিশন আছে। এবং কোয়েশ্চন হইল সব মানুষের সমান না সোসাইটির মধ্যে রিকগনিশন, কারোর বেশি আছে কারোর কম আছে। তো অবভিয়াসলি আমরা যদি সোসাইটির সম্মান বা রিকগনিশনটা বেশি থাকে, তাই আমরা বিভিন্ন জনের বেনিফিটস পাইব। আমি যে কারোর একটা কথা বলে শুনবো, আমি যদি কোনো বিপদও পড়ি, আর যদি আমি কোনো মানুষের বিপদে আমার হেল্প করার লাগে আমি যদি তারে মানে ডাকি, তখন কিতা করবো, আমার হেল্প করবো। দ্যাট মিনস ওই জিনিসটি যে রিকগনিশন বা রেপুটেশন বা রেসপেক্ট যেটা ওটা রাখা হয়েছে গুডউইল। তো বিজনেসের রেসপেক্টে গুডউইল জিনিসটা দিলে দেখো, একটা বিজনেস যখন মানে কোয়ালিটি গুডস প্রডিউস করবো কনজিউমারে, একটা বিজনেস যখন কন্টিনিউয়াস প্রোডাকশন করবো, সবসময় মানুষ যখন সিম্পল কথায় কনজিউমার যখন একটা বিজনেসের উপরে খুশি থাকবো, খুশি ইন দ্য সেন্স হইল অ্যাবাউট কোয়ালিটি, অ্যাবাউট প্রাইস, অ্যাবাউট সব জিনিসের উপরে যখন খুশি থাকবো, তখন অটোমেটিক্যালি কনজিউমারের কিতা থাকবো, একটা ফেথ থাকবো বা একটা পজিটিভ সাইড থাকবো। ওই জিনিসটা রাখা হয়েছে কিতা, গুডউইল। তো একটা বিজনেসের গুডউইল কোন সময় বেশি হবে, দেখো হয়েছে গেইনিং গুডউইল। আমরা দেখো কোন সময় আমরা কোয়ালিটি গুডস প্রডিউস করবো, আমরা কাছে যদি এনাফ প্রফিট থাকে, তখন আমরা কিতা করতে পারবো, প্রাইস কম সেট করতে পারবো, আমরা কোয়ালিটি গুডস প্রডিউস করতে পারবো ফর কনজিউমার্স, আমরা সোশ্যাল অবজেক্টিভ ফুলফিল করতে পারবো, বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি আমরা পারফর্ম করতে পারবো। কোন সময়, যখন আমার কাছে প্রফিট সাফিসিয়েন্ট থাকবো। দ্যাট মিনস profit helps us in gaining goodwill. Simple, goodwill means reputation or consumer faith in a particular business. So when a particular business earns consumer faith, when a particular business set price or set affordable price or provides quality product to the consumer, at that time consumer will believe on that particular company or on that particular business. So when all this possible, when the company earns profit, that time company can set lower price, company can produce quality production, or company may involve various social activities. That means in order to gain goodwill or in order to gain consumer faith on a large basis, we need profits. That means in other words we can say that profit helps us in gaining goodwill or gaining consumers. Next, measuring or increasing efficiency. See, efficiency very important. Efficiency means ability to use resources. Simply we can say that ability to use resources, or in other way we can say that producing goods with minimum cost. Suppose I am citing one example. Based on that example you will understand what is the meaning of efficiency. Suppose two tailor A and tailor B. Okay, tailor A uses 1 meter cloth in order to produce 1 unit of shirt. Okay, tailor B uses 1.5 meters of cloth in order to produce 1 shirt. That means here output of both the tailor is same. See, 1 1, that is output. They are producing 1 shirt. Mr. A is producing 1 shirt, Mr. B is producing 1 shirt. But the difference is there when in the raw materials Mr. A using 1 meter and Mr. B is using 1.5 meter. That means here we can say that we can see that here Mr. A is using less resources and Mr. B is using more resources.
by producing same level of output, A is using less resources than B. That means here we can draw the conclusion like that A is more efficient than A. Okay, this is called efficiency. That means in one word we can say that to produce by using less resources. Okay, here we have seen that A is producing same level of output by using less resources. Okay, so measuring or increasing efficiency, when profits is more or a business is continuously earning profit, at that time we can call or you can treat a particular business is efficient, because the business is efficient, that's why they are earning profits or they are increasing the volume of profits. Or you can see that say that increasing efficiency. See, increasing efficiency means in order to increase the efficiency of the whole organization, first we need efficient workers, and when we get efficient workers, when we provide we can say that affordable or competitive salary or wages to the workers, at that time we will get efficient workers. So here you can say that profits help us in measuring or increasing efficiency. তো এখানে কিটা আছে পয়েন্ট নাম্বার 5 এ আর বি আমি দুইটা एग्जांपल দিছি। ফার্স্টে বুঝতে লাগবে এফিশিয়েন্সি জিনিসটা কি। আমি যদি বাংলায় কই এফিশিয়েন্সি মিন্স হলো দক্ষতা, মানে কার কতটুকু দক্ষতা আছে একটা পার্টিকুলার কাজ করার। দেখো আমি एग्जांपल দিছি এ এন্ড বি দুইজন মনে করো টেইলার আছে, তারা দুইজনে কিটা করে একটা শার্ট প্রোডিউস করে, ওয়ান শার্ট প্রোডিউস করতে গিয়া এ কিটা করে ক্লথ 1 মিটার ক্লথ ইউজ করে আর বিয়ে কিটা করে 1.5 মিটার ক্লথ ইউজ করে। দ্যাট মিন্স তারা দুইজনে কিটা করে, তারা প্রোডাকশন যেটা তারা মানে ফাইনাল আউটকামটা হলো সেম একটা, বাট ডিফারেন্স কোন জায়গা দেখো এ কিটা করে 1 মিটার আর বিয়ে কিটা 1.5 মিন্স কিটা এ থেকে বিয়ে বেশি ইউজ করে, সেম মানে প্রোডাকশন করতে গিয়ে হে বেশি কিটা করে মানে র ম্যাটেরিয়ালস ইউজ করে। দ্যাট মিন্স আমরা এখানে কিটা বলতে পারবো এ কিটা এফিশিয়েন্ট, এ ইজ more efficient than B. এখানে হয়েছে কি দেখো মেজারিং এফিশিয়েন্সি বা ইনক্রিজিং এফিশিয়েন্সি, যে যখন প্রফিটস আর্ন করবে একটা বিজনেসে আমরা তখন বিজনেসের এফিশিয়েন্সিটা মেজার করতে পারি। আমরা কইতে পারবো যে এই বিজনেসটা এফিশিয়েন্ট, কেন এফিশিয়েন্ট থাকার কারণে বিজনেসে কিটা করে প্রফিট আর্ন করে। যদি এফিশিয়েন্ট না থাকতো কন্টিনিউয়াসলি প্রফিট বা একটা লেভেল অফ প্রফিট যে আর্ন করে এটা করতে পারলো না অনেক। বা আমরা কইতে পারি যে প্রফিট যদি বেশি থাকে বা প্রফিট যদি কন্টিনিউয়াসলি আর্ন করে তখন এফিশিয়েন্সিটা ইনক্রিজ করতে পারবো। ক্লিয়ার? সো এইসব হইল প্রফিটের রোল ইন বিজনেস। ওকে, দিস ইজ all about role of profits in business, and last 2 or 3 lectures I have told about characteristics or objectives and role of profits in business. From next classes I will start classification of business activity. This particular topic is very interesting. Classification of business activity is very interesting. Here you will see the different classification of industries, and also on the basis of nature and on the basis of production, industries are categorized in a different way. Also you will get trade, aids to trade, transportation, so you will introduce various new or different interesting terms. Okay, for this. Okay, thank you.